Okay, so this time we're now done with printing the consolidated grades for this particular grade level and section. So we're going to go back to data entry. So this time we're now going to print GSA. So to those persons that wanted to get a GSA from you, so all you're going to do is to go again in this particular column to GSA. So you're going to select this one to GSA. So as you can see here, so meron po tayong tawag nito 6 sheets para sa GSA. Ito pong GSA reports, so automatically ito na po yung natin, yung GSA. So pwede po natin mag-change din tayo dito sa cell E10. Kung ano po yung grading period na i-print natin for this particular grade level and section. So for the first grading, yan po, first grading. So as you can see, 20 lang po yung sample learners natin para sa demonstration na ito. So that is why 20 lang po ang maglabas dyan. So meron din tayo for the second, for the third, and for the fourth. No? So magpili-pili lang po tayo dyan. So ito na rows, ito po yung sa class average grade. So yan po ang appropriate term na gamitin po dito, yung class average grade, kasi kunin po yung average ng particular grade level and section in each for this particular grading period in each subject. Yan po siya. So i-determine po dyan kung ilan ang nakakuha ng 10, so on and so forth. 90 to 100, so 85 to 89, 80 to 40, so on and so forth. So per subject na po yan siya. Then dito po sa sa GSA 3 na sheet, so all you're going to do is just, if you want, this is in what we call this one, per subject po ang pag-change nito. So as you can see, kung mag-change tayo ng for example from Filipino to English, so automatically po mag-change na po yung yung data niya nandito, as well as ang kanyang heading ng chart, at saka meron na po tayong chart dito automatically. Then kung mag-change naman tayo ng math, so automatically ito po yung mga math. So nakita nyo, automatic po nag-change ang heading ng pivot table chart. Yan po ang pivot table chart natin. So yan po, mag-change lang po yan siya automatically. Okay? So yan po, ibalik po natin dati sa Filipino. So dito din sa GSA 2, din dito natin makita yung what we call this one, grade range ng bawat learner. So as you can see, meron tayong 20 learners. So dapat makita din yan sa per grading period na meron talaga tayong 20. Then i-breakdown po dito kung ano po yung category or yung mga learners, kung ilan ang nakakuha ng para sa 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, then 90 to 100. So dito rin natin makikita kung meron ba tayong improvement from the first until fourth grading period. So meron bang marami bang nakakuha ng good grades for the fourth grading period, or kunti na lang. So dito po yan siya makikita. Okay? Then dito po sa GSA, ito po yung average, no? Average ng particular grade level in this particular example. So for the grade 7 Cadena de Amor, so for the first grading period, the entire class got 85 for the first grading period in Filipino. So ito po yung siyang class average grade. So dito po siya makikita. Okay? So para naman sa mga diyan, sa mga grade level head or department head. So for example dito, ito po ipiprint na lang niyo po to, kasi mahirapan po tayo magawa nito, kasi anong tawag niyan? Kasi yung grading system po natin is per advisory ang encoding. So meaning to say,
isa lang po na section ang kanyang i-encode. Pero pagdating po dito sa GSA Report 2A at saka 2B, kasi dito, inilabas niya dito yung the entire section ng grade 7. So as you can see in Doña Carmen, so for the grade 7, they have what we call this one, 28 sections for the grade 7. So meron tayong 14 dito sa GSA 2A, Report 2A, at another 14 para sa GSA Report 2B. So that is why kailangan po natin mag-collect ng mga data, yung mga grade level heads or department heads, para maka-encode po sila ng ilan po ang class average ng Pilipino sa Adelpa, Azucena, and the rest of the section. So, i-breakdown po din nila dyan kung anong breakdown ng mga learners na kakuha ng mga different, what we call this one, grade level. So, depende po kung asa sila na-belong dyan. So, ito po siya, per section na po yan siya. Unlike dito sa GSA report, okay lang po ito siya, maka-generate tayo automatically dito kasi isa lang na section ang i-consider natin. Unlike dito na marami po sila, no? So, kasi as what I mentioned earlier, ito pong grading system is intended for per advisory use. So, isang advisor, isang magamit nito ng grading system. So, that is why madali lang tayong magkuha ng grades sa specific level and section. Kasi, yan po yung per advisor na gagamit nito. Unlike dito na iba't ibang section, so, syempre, iba't ibang advisor naman ang mag-collect ng data nito o ang kukunin na data from them. Okay? So, that is for GSA report. So, kung gusto nyo mag-print nito, so, all you have to do is just press Ctrl P, then, yun pa rin, Epson 360, then you hit OK, then mag-print na po yan. Okay, so, that's all. Thank you.